everyone, and welcome to the Urdu Training Centre. We're finally here, 24 hours, 36 before the big one against Borussia Dortmund, the second leg of the UEFA Champions League last 16 tie. With me, Robbie Thompson, Sabrina Belalmi for PSG TV. We're going to have the first 15 minutes of live training coming up this afternoon. As you know, this match being played in pretty special circumstances due to the coronavirus, so there'll be no live press conference later today, and very few people will be actually allowed to watch the game in the Parc des Princes tomorrow night. It's a big shame because we know football is a big party, normally, especially a huge match like this, but health first, safety first, that's the way we have to play it. Oui, bien évidemment, hein, c'est le plus important, c'est quand même la santé publique. Ce sont des restrictions qui n'ont pas été prises par le club, il faut le rappeler. C'est le préfet de Paris qui a annoncé le huis clos. Donc demain, pas de spectateurs, seulement quelques médias, mais triés sur le volet, puisque c'est une restriction sanitaire. C'est un huis clos sanitaire, ce n'est pas un huis clos disciplinaire. Donc il faut bien faire la différence entre les deux. Le but étant qu'il y ait le moins de personnes possibles qui sont dans le stade. Donc voilà, ça va être très 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 restreint. Et évidemment, comme tu l'as si bien dit, le football est un spectacle et c'est bien sûr dommage pour les supporters qui attendaient en tout cas ce match retour contre Dortmund avec impatience, puisqu'il y a une possible qualification en quart de finale au bout de ces 90 minutes. Exactly. Plus temps additionnel. Exactly. Well, perhaps if it finishes 2-1, there can be extra time and even penalties if Paris Saint-Germain win the match tomorrow night by 2-1. After 90 minutes, then extra time, then possibly penalties. But we know that all you fans can't come to the game tomorrow, that it's a huge disappointment for everyone, but we hope that you'll be watching the game. It kicks off at 9 p.m. tomorrow night and try and watch it on your television channel. Get down to your local bar, get together with a few people, not too many, because there is a limit of people getting together in France now. Attention, of 1,000 people, no more than 1,000 people together. So if you're planning on having a party, only up to 900 people in your house. Don't advertise it on Facebook. But otherwise, get in, make sure that we're getting all those good vibes, that there's plenty of good feeling around the capital, because the Paris Saint-Germain players need to feel that energy. They need to do everything they can to get that result. And it's going to be a big night, no matter what happens. A strange night, but a big night. Oui. Alors on se souvient de Marquinhos qui avait dit lorsque cet état de huis clos était potentiellement possible à un moment donné. Donc on avait posé la question à Marquinhos qui avait répondu que c'était impensable de jouer sans les supporters, pardon. Mais de toute façon, les joueurs savent que les supporters sont là, quoi qu'il arrive. Donc effectivement, cette énergie qu'il y a de la part des supporters, même chez eux, même en petits rassemblements, pas plus de 1000, je le rappelle, comme vient de le faire Robbie. Même ces petits rassemblements seront des ondes positives, quoi qu'il arrive, pour les joueurs du Paris Saint-Germain. The first impact of this government restrictions on people getting together is tomorrow night's Champions League match. It's a shame it happened now, but as we say, health and safety first. There will be further ramifications as well, because it's been announced that all Ligue 1 and Ligue 2 will be played behind closed doors until April 15th now, including, for the moment, the final of the Coupe de la Ligue as well against Olympique Lyonnais. So it's going to be a strange month coming up. 4 rounds of Ligue 1 football, plus the final of the Coupe de la Ligue to be played behind closed doors, including Le Classique at the Stade Vélodrome between Marseille and Paris Saint-Germain as well. So perhaps it's a good thing that Paris Saint-Germain have a 15-point lead at the top of the standings at the moment, or 13-point lead at the top of the standings at the moment, because during this, you never know what can happen in this strange period. Paris Saint-Germain have played in the recent past twice behind closed doors at the Parc des Princes. There was a 1-0 victory over Bastia in 2005, early 2005, when Laurent Fournier was the coach. I actually spoke to Laurent last night on the telephone, and he said it's a really strange atmosphere inside the Parc des Princes, because you can hear everything. It echoes around. Normally there's such a fantastic noise and atmosphere inside the stadium, and here Laurent said you can hear every single word that's said. You're shouting at the players. It's going to be strange for Thomas Tuchel as well, and we'll be having a short chat to the Paris Saint-Germain coach after training today, and I'll ask him that question about how he's planning and whether it's going to impact on the way he coaches the game. But the other time was in 2010 at the Parc, a 3-0 victory against Boulogne-sur-Mer, who were up in the top flight at that time. So Paris Saint-Germain, 2 games played behind closed doors since the turn of the century, and they've won them both. C'est la bonne nouvelle du jour, c'est ce qu'on peut dire. On essaye de chercher des bonnes nouvelles dans ce qu'on peut. On regarde le verre à moitié I'm plein. very confident as well.
on regarde le verre à moitié plein. Et effectivement, les 2 fois où le Paris Saint-Germain a joué à huis clos, en tout cas au Parc des Princes, c'était contre Bastia, donc en 2005, comme tu viens de le dire, et le résultat avait été 1-0, et contre Boulogne-sur-Mer en 2010, où il y avait eu donc 3 huis clos à ce moment-là, donc 2 à l'extérieur et donc 1 au Parc des Princes, donc le fameux Boulogne-sur-Mer, et qui avait donc terminé 3-0. Alors, ce serait intéressant aussi de savoir si Thomas Tuchel lui a déjà vécu un match à huis clos. Bon, si c'est un huis clos disciplinaire. Ander Herrera has just arrived. Oui, on dit bonjour à Ander. Bonjour. Picks himself up. He's still coming back from injury, Ander. Exactement. Et donc, oui, ce serait intéressant de voir s'il a déjà vécu. Et si jamais c'est le cas, comment il l'a vécu. Et effectivement, c'est très intéressant de savoir ce que ça changera pour lui, parce que effectivement, les spectateurs sont là pour donner de l'énergie, etc., etc. Mais c'est aussi important de savoir quel est le côté de comment le prennent en tout cas les entraîneurs et les joueurs. Alors moi, j'ai déjà fait un huis clos disciplinaire et effectivement, on entend tout ce qui se passe. Et c'est assez étrange, mais bon. De toute façon, quoi qu'il arrive, il y a un objectif qui reste le même avec ou sans spectateurs, qui est se qualifier pour les quarts de finale de Ligue des Champions. It's true, Sabrina. It is very interesting watching a game behind closed doors because you do hear everything. You hear all the instructions. You also hear all the contact between the players as well, the sounds of boots hitting each other, of bodies colliding as well. You really remember just how physical football can be, the intensity, the physical intensity on a match. It's very interesting. It's nice to analyse. I've commentated a lot of football matches played behind closed doors, and it really does give you a different feel for the football match. For me, it's just a shame that it comes during such a big game. When the crowd, we know the crowd at the Parc des Princes is such a positive element when they get behind the team, when you feel that energy in the stadium, because the Parc des Princes is such a beautiful stadium. Well, it's full of people as well, the noise that resonates around that ground. But you know, that's the way it is. We have to accept it. Let's talk perhaps about the game as well, about what's going to happen. Rappeler que quand même, bon, ce qui est injuste en tout cas dans cette situation, c'est que Dortmund, cette équipe, a bénéficié de son fameux mur jaune de ses supporters, et donc c'est un peu l'injustice, mais bon, de toute façon, c'est comme on l'a dit, hein, c'est comme ça, et ce ne sont pas nous qui prenons les décisions. Mais effectivement, voilà, on a une petite injustice quand même dans l'air, en se disant que eux ont pu bénéficier de ces supporters qui poussaient sur le terrain leur équipe. Exactly. Paris Saint-Germain have played 3 times since the 2-1 loss against Borussia Dortmund at the Signal Iduna Park. It's been 3 victories, oui. 4-3 over Bordeaux, 4-0 over Dijon, and then 5-1 over Olympique Lyonnais in the semi-final of the Coupe de France last weekend. That is a quick calculation, 13 goals scored in those 3 games. We know that Paris Saint-Germain score goals. They've scored in their last 34 games in a row. They've scored in all but 1 game under Thomas Tuchel, as we chatted with the coach last time before the match, what was going to be the match before the press conference before Strasbourg, and said Paris Saint-Germain have always scored. We know, trailing 2-1 from the first leg, that a 1-0 victory will be enough for Paris Saint-Germain. Very confident that Paris Saint-Germain will score tomorrow night at the Parc des Princes. Oui, alors c'est vrai que les 3 dernières confrontations là, du Paris Saint-Germain depuis cette défaite à Dortmund, c'est que des victoires, et c'est surtout que au moins 4 buts marqués, hein, puisqu'on rappelle les scores. Contre Bordeaux, c'était 4-3, contre Dijon, 4-0, et bien sûr le dernier match qui était à Lyon en Coupe de France, en demi-finale de Coupe de France, qui s'est terminé par un 5-1. Donc au moins 4 buts marqués, hein, c'est un petit peu la révolte, hein, des attaquants après avoir perdu donc justement à Dortmund en Allemagne. Une belle réaction des attaquants, beaucoup de buts, donc de toute façon on s'attend à avoir effectivement beaucoup de buts. De l'autre côté, du côté de Dortmund, c'est aussi des victoires depuis la confrontation avec le PSG, puisqu'ils ont joué contre le Werder Bremen, Fribourg, et alors attention si je le dis bien, Mönchengladbach. Borussia Mönchengladbach, it was the Borussia derby. Mönchengladbach, c'est très difficile. Et en revanche, ça a été des petits scores. Hein. 2-0 contre Werder Bremen, 1-0 contre Fribourg et 1-0 contre le... 2-1 contre against Borussia Mönchengladbach. Oui, effectivement. Désolé. Oui. That's okay. Okay, c'est okay. Jadon Sancho scoring against Freiburg as well. He's one to look out for. Erling Haaland
who's rewriting the record books this season. He scored twice in the first leg. He's there as well. He hasn't scored in his last two in the Bundesliga. Scored against Werder Bremen. Levin Kurzawa, as always, is the first man out onto the pitch, and he's out here again. There'll be plenty of questions about who is available for the squad tomorrow, who's in and who's out. We know that Marco Verratti is suspended for tomorrow night's game, that Thomas Meunier is also suspended for tomorrow night's game, that Thiago Silva hasn't played for the last 3 matches as well. We've seen that he's back in training. There'll be question marks about his presence tomorrow. There's a question mark for Levin Kurzawa at left back. Juan Bernat hasn't played. Levin has been starting the last few matches. Up front, Edinson Cavani, Mauro Icardi, Kylian Mbappe, Pablo Sarabia. We know that Kylian has been a little bit ill, a little bit sick, not feeling well the last 48 hours, 24 hours. So we'll see how he's feeling today, how he's out here at training. The club yesterday was feeling certainly very optimistic about his participation. So plenty of questions for the coach to come up about who will play. One thing for certain at the moment, no Marco Verratti, no Thomas Meunier. C'est ça. That's what we know at the moment. Malgré le fait que Thomas Meunier et Marco Verratti soient suspendus, Thomas Tuchel quand même dispose de plusieurs joueurs, de plusieurs éléments. Donc, and all ready to step up, and all who can do the job as well. Bien sûr, plusieurs solutions, effectivement, comme tu l'as dit, en tant que latéral gauche, on a soit Levin Kurzawa ou bien Juan Bernat sur côté droit. On a aussi d'autres solutions malgré le fait, comme j'ai dit, que Thomas Meunier ne soit suspendu et ne puisse pas donc participer à ce match. Plusieurs solutions aussi devant. Donc Thomas Tuchel a quand même cette chance de pouvoir bénéficier d'un groupe quasiment complet. Donc c'est une bonne chose finalement parce que le fait que le match contre Strasbourg ait été reporté dû bien sûr encore au coronavirus a été une bonne chose puisque ça a évité bien sûr des blessures sur des terrains qui sont très difficiles à jouer. Et donc, Thomas Tuchel a cette chance-là aujourd'hui de pouvoir disposer de ses joueurs. Absolutely. It is one of the question marks when the team travelled to Strasbourg on Friday night for the game, then found out the game had been postponed. It's a difficult one because when you travel to a game, mentally you're prepared for the game. Physically, you've trained to be ready for a football match as well. So yes, you didn't play the game, you're rested from that intensity, but you haven't really trained. You need that intensity. The players were ready to play a match of football. They trained the next day here at the Urdu Training Centre on Saturday, a longer session, but it wasn't necessarily ideal either. It would have been better to know that the game against Strasbourg was called off a couple of days earlier so that the team could plan their trainings likewise, because it's as if you've played against Strasbourg but not played against Strasbourg, and we'll have to wait and see, and I'll ask the coach as well that question, whether it's a positive thing or a negative thing for him. We know that Borussia Dortmund did play the Borussia derby against Mönchengladbach on the weekend. The Paris Saint-Germain didn't play, but it's not as straightforward as that. It's not as clean cut as that. Oui, alors le souci en fait dans ce report de Strasbourg PSG, c'est pas le report en lui-même, c'est effectivement la manière dont ça a été fait, puisque les joueurs ainsi que le staff l'ont su à partir du moment où ils avaient atterri à Strasbourg. Donc c'est déjà trop tard puisqu'ils étaient déjà là-bas, donc ils ont pu dîner là-bas et revenir ensuite. Donc effectivement, ça donne un déplacement un peu pour rien et aussi l'absence d'une répétition générale avant ce fameux match qu'aura lieu demain au Parc des Princes. Donc comme tu le dis, est-ce que c'est une bonne chose ou pas? On le saura. Maintenant, moi je retiens surtout le fait que nous n'avons pas perdu de joueurs à Strasbourg, et c'est déjà très bien. Absolutely. After 4 consecutive quarterfinals in the Champions League, Paris Saint-Germain have stumbled at the last 16, the last 3 years in a row now. Tomorrow night is the chance to return to the last 8 of European competition. It's very tight, as we know. Paris Saint-Germain in a positive position, trailing just 2-1 from the first leg at Signal Iduna Park. And we know as well, a little stat before we go, because as you can see, all the players, including Neymar Jr., just making their way out onto the field of play for training. The little stat, Sabrina, is that Edinson Cavani, and we don't know if he will start the match or if he will start on the bench. He recently scored his 200th goal for the club, as we know. He recently played his 300th match for Paris Saint-Germain as well against Olympique Lyonnais in the Cup semi-final. Tomorrow night, he could score his 50th European goal in his career as well.
C'est une that belle would be année a pour nice. lui. Exactly. He said he's une reaching belle all année. sorts of milestones along the way. So fingers crossed that Edinson, we know he's a big game player. We know that he's scored in these knockout matches of the Champions League in the past as well. If he gets the opportunity tomorrow night, he can get that 50th goal. It will be another little step along the way. C'est une très belle année pour Edinson Cavani, puis pleine de symboles, puisqu'il franchit des caps. Et effectivement, comme tu le dis, demain, si jamais il joue et si jamais il marque un but, ce sera son 50e but européen. Ce n'est pas rien, après avoir justement reçu ce super beau trophée du 200e but en Ligue 1. Alors, vous voyez là derrière, il y a déjà les joueurs qui sont en train de... Ils sont quasiment tous au complet, c'est en train de s'agiter, mais dans le bon sens du terme, bien sûr. C'est en train de s'agiter, en tout cas, voilà. Il y a une bonne ambiance, c'est tout ce qu'on peut remarquer, en tout cas, sur ces premiers instants. Exactement. On a, oui, ils sont quasiment tous au complet. On a Marquinhos, Thilo Kehrer, et là, c'est en train de commencer sur un jeu de tête. Attention, Levin Kurzawa est en train de se faire bisuter. We'll allow everyone now to watch this 15 minutes of live training. Now that everyone's on the pitch and everyone's starting, we'll be back just to say goodbye after training and enjoy.
Okay, well, that's it for our 15 minutes of live training, Sabrina. 15 minutes in which we did see there was no Kylian Mbappe out there with the rest of the squad, so another question mark. We know that he's come down with a bit of flu, sore throat by all accounts. We'll be asking the question of the coach in a few moments' time at the end of the training session to find out where he's at. But rest assured, we know tomorrow night's match, behind closed doors at the Parc des Princes, the second leg of the last 16 of the Champions League. Paris Saint-Germain looking to overcome a 1-2 deficit against Borussia Dortmund. The match kicking off at 2100 local time here in Paris. You'll have everything, as always, on PSG.fr. Perhaps tomorrow's match more than ever, because we'll be having the pre-match live, Sabrina, on the side of the pitch with the formation, the starting 11 for both sides, as well as the post-match interviews. All the information, you'll find it right here on PSG.fr, as always. Oui, je traduis un peu ce qu'il vient de raconter. Effectivement, donc comme vous l'avez remarqué, il n'y a pas de Kylian Mbappé sur le terrain. En revanche, bien sûr, la question va être posée juste après, puisque nous allons avoir un petit point presse avec le coach ainsi qu'un joueur juste après. Donc vous aurez toutes les informations, bien sûr, après. Restez bien sûr connectés pendant ces 2 jours entiers sur PSG.fr, puisque effectivement, en temps de huis clos, c'est là où vous allez avoir justement toutes les informations. Le live demain avant le match, on n'oublie pas, sur PSG.fr. On vous donnera toutes les informations, les compos, etc. Et bien sûr, 7:45 p.m. Exactement. Et ensuite, donc vous aurez aussi toutes les réactions après le match sur PSG.fr aussi. Donc, vous l'avez bien compris, c'est ici que ça se passe. Exactly. That's it for today. We'll see you tomorrow for the match. Have a good day, everyone. Bye-bye. À demain, tout le monde. Au revoir.